Good afternoon and welcome to ICC Men's T20 World Cup 2022 post-match discussion, coming to you live on Lankadeepa, Daily Mirror and Tamil Mirror Online, brought to you by HNB. My name is Kalani Kumarasinghe and I'm joined by sports editor and veteran cricket journalist Daminda Wijesuriya from Lankadeepa and Shehan Daniel, associate sports editor from Daily Mirror. Gentlemen, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. So it was a good outcome for Sri Lankan fans today, but let's take a quick recap before we head into the discussion. Sri Lanka kept their hopes of qualifying for the semi-finals of the ICC Men's T20 World Cup with a 6-wicket win against Afghanistan earlier today. Sri Lanka restricted Afghanistan to a score of 144 for 8 in 20 overs, with Wanindu Hasaranga taking 3 wickets for 15 runs in his 4 overs, and in their run chase, Sri Lanka were helped by an unbeaten half-century from Dhananjaya De Silva, who made a career-best 66 of 42 balls to see Sri Lanka to the target in their 19th over. Kusal Mendis also made a valuable contribution early in the innings with 25 runs. So Shehan, let me start by asking you, what impressed you the most about Sri Lanka's performance today? The first thing, obviously, to keep Afghanistan to 144 on what wasn't a particularly difficult pitch to bat on. Once you kind of like got a measure of what was happening, to have kept them to that amount was it took a really good bowling performance, and we saw that the spinners were really good. Tikshana, I think he had 1 over where he went for 17, but outside of that over, they kept the scoring down and they also took wickets. And Wanindu Hasaranga, 3 for 15 without giving a boundary. I think that's exceptional skill. Given what happened to him against Australia, I think he's finally he's coming back and he's finally coming back to his best in terms of his bowling. Also, I think we kept them to about 40 runs in the last 5 overs. And we also picked up wickets, which kind of like slowed them down. So that was on the bowling side. That was quite impressive. How we, on these conditions where 160, 170 was more power score, and they spoke about how Afghanistan were 15 to maybe 10 to 15 runs short of what they should have been. Mm-hmm. I think that was really good. The fielding was improved, but there were certain places where I think Dasun dropped a catch, but then he redeemed himself later in that over by taking another catch. And the ground fielding generally was okay, but there was this occasional mistake. Mm-hmm. And then when it came to batting, we control the chase. It's very difficult against bowling attack like Afghanistan, especially the spinners. You have Mujibur Rahman, who is, as an off spinner, he has a lot of variations which are difficult to face. And, the wicket, Pathum Nissanka's wicket was a good example of that. Mm-hmm. And of course, Rashid Khan, having to deal with a bowler like that is quite difficult. But from the beginning, I thought we controlled the chase well. Even in the first few overs when we didn't have much runs on the board, there was no panic. When the opportunity presented itself, Kusal scored a few boundaries. Mm-hmm. And then you had Dhananjaya De Silva who came in and he kind of calmed the whole situation down. I think he scored like 10 of his first 15 deliveries, and then after the 10-over mark, Sri Lanka kind of up the pace, and then he was an integral part in us chasing the total down. So that was quite impressive how we handled the game, both from the bowling perspective and the batting perspective was really impressive. And yeah, just how we used those conditions, how our bowlers bowled was quite impressive for me. Right. I'd like to remind our audience to send in your thoughts, comments, and questions for our journalists. You may have a lot of things that you'd like to share with us, so send them in through our Facebook, YouTube, and Instagram accounts. Talking about how we can't really discredit the associate teams, I think today was a really good example. So let's talk about Dhananjaya De Silva and Pathum Nissanka, little Daminda. Sampradayika T20 cricket තරඟයකට අවශ්‍ය විදිහේ වේගයෙන් ලකුණු ස්කෝර් කරන්නේ නැති වුණත් මේ කට්ටියගේ කන්ට්‍රිබියුෂන් එකට අපිට අමතක කරන්න බෑ. ඒ වගේ ප්ලේයර්ස් වගේ වැදගත්කම මොකද්ද මේ වගේ ගේම් එකකදී? ඔය කියන්නේ Pathum Nissanka Dhananjaya වගේ? ඔව්.
ඒ වගේ අය තමයි ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන්නේ. දැන් උතන බලන්න පැතුම් නිස්සංකයි ධනංජය සිල්වයි කියන දෙන්නම පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහේ ඒගොල්ලන් පළවෙනි බෝල ඉඳලම ගහන්න යන්නේ. ඒගොල්ලන් පළවෙනි බෝල 10 විතර පොඩ්ඩක් එක විදිහකට ඉන්නවා විකට් එක මොනවද වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඒ එක්කම යත් එක්ක අනිත් පැත්තේ ඉන්න එක්කන හොඳට හයියෙන් ගහලා ලකුණු වේගය වැඩියෙන් තියාගන්න නම් ඒගොල්ලන් කරන්නේ තමන්ගේ කඩුල ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්න එක. හැබැයි ඒගොල්ලන් ගහන්න පටන් ගත්තොත් ඒගොල්ලන් ගහනවා. මොකද මේ ක්‍රීඩකයන්ට පාරවල් නැතුව නෙමෙයි. මේ ක්‍රීඩකයන්ට පාරවල් හොඳටම තියෙන විශේෂයෙන් තාක්ෂණිකව මේගොල්ලන්ට බොහොම පරිණත පිටිකරුවෝ තාක්ෂණය පිටිකරු තාක්ෂණයේ ඉහළම පිටිකරුවෝ මේගොල්ලෝ. මේ තුන් දෙනාම. පැතුම්, කුසල් මෙන්ඩිස්, ධනංජය තුන් දෙනාම. ඒතර ඒගොල්ලන්ට ඕනම වෙලාවක සාමාන්‍යයෙන් කියනවා වගේ ක්‍රීඩකයන්ට ඕනම බෝලයකට පාරවල් දෙකක් තියෙනවා කියලා. දැන් ඒගොල්ලන්ව එක වෙලාවක ඔෆ්සයිඩ් එක පැත්තෙන් බ්ලොක් කරොත් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ කකුල පිටිපස්සට ගහනවා ලෙග් සයිඩ් එකේ. එහෙම නැත්නම් ලෙග් සයිඩ් එක බ්ලොක් කරලා තිබුණොත් ආපහු බෝලෙන් ඒකලන් ඉඩ අරගෙන ඔෆ්සයිඩ් ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ. එහෙම තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලන් හරිම වටිනා ප්‍රතිකරව බලන්න මේ තුන් දෙනා මේ තරඟ කීපයකදී අපේ තරඟාවලියේ මේ තරඟ කීපයකදී මේ තුන් දෙනා ක්‍රීඩා කරපු ඉනිම. දැන් ධනංජය එක වෙලාවක ඉන්නේ පැතුම්ගේ ආදේශකයා නැත්නම් රිප්ලේස්මන්ට් එක හැටියට. හැබැයි ඒ තරඟෙදී ධනංජය හොඳටම සෙල්ලම් කරා. දැන් අද එයා අංක 3 පිටිකරුව හැටියට එනවා. දැන් මේක තමයි මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ තියෙන වැදගත්කම. අනිත් එක දැන් මේ කණ්ඩායමේ විශේෂයෙන්ම මේ සංචාරය අපි අවසාන පූර්ව තරගයට ආවත් නාවත් අපි ඇත්ත වශයෙන්ම සන්තෝෂ වෙන්න ඕන මේ කණ්ඩායම ගැන. මොකද අවුරුදු ගානකට පස්සේ මම එදත් කිව්වා අවුරුදු ගානකට පස්සේ අපිට ඉතාමත් හොඳ සමබර කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. අපිට මේක අවාසියක් වුණා නම් අවාසියකට උනේ අපේ වේගපන්දු යවන්නේ 3 දෙනෙක් තුවාල වුණා. ආරම්භක පිටිකරුවෙක් තුවාල වුණා. ඉතින් මේ තුවාල වීම නැත්නම් ආබාධය වලට ලක්වීම නිසා තමයි අපිට මේ වෙලාවේ මෙතනින් නතර වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි තවමත් අපිට අවස්ථාව නැතුවා නෙමෙයි. හැබැයි ඒක අපිට දැම්ම එකපාරට කියන්න බෑ. අපිට අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපි එළිය ඔය දෙකෙන් කොයි එකක්වත් දැම්ම කියන්න බෑ. ඒක තරඟ කීපයක් තියෙනවා. ඒ තරඟ දෙක තුන ගියාන් පස්සේ වුණ බලන්න. ඉතින් මේ කොහොම වුණත් මේක මම දකින විදිහට අපි සෙමි ෆයිනල් එකට කියන්නේ අවසන් පූර්ව වටයට ආවත් නාවත් මේක සාර්ථක සංචාරයක් කියන එක තමයි මට දැම්ම තියා කියන්න පුළුවන්. අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට මතක් කරන්න කැමති ගැටලු තියෙනවා නම් අදහස් තියෙනවා නම් අපිත් එක්ක බෙදා හදාගන්න අපේ ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදීන් දෙපළගෙන් දැනගන්න අපේ YouTube, Facebook, Instagram ගෙනුම් හරහා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. Shehan, now our next game is against England and there's no doubt that we have to perform well in that. What exactly can we expect against England though? If you take England at the last World Cup, they became one of these teams that pioneered just having aggressive players from the top of the order. Last year they had players like Jason Roy and Johnny Bairstow, and for them it was almost as if no score was too much. And obviously this year, they don't have Jason Roy because of his poor form. Johnny Bairstow got injured, but they still do have the players who can play that same kind of same brand of cricket that they play. They also have Josh Butler, one of the best limited overs batsmen in the world. So I think that's one area we need to use our strengths to maybe target those bowlers who are not used to the kind of spinners that we have. They also have really good bowling attack. Adil Rashid is someone who has become one of the best leg spinners in cricket. He has made that place in his England team his own. And we are playing, I believe, in Sydney. So again, there could be an advantage for him there. Mm-hmm. They also have Moeen Ali, who can, he's a complete all-round in the sense that he can score quickly. Plus, he's an off spinner who can take wickets. So they have that, and they also have their pace bowling attack. They have Sam Curran also, who is as a left-arm fast bowler. He also brings a lot of variety. They have Mark Wood, who is bowling probably the fastest deliveries at the World Cup, and that's always something that we struggle with. Okay. So they will be a difficult team to beat. They were a bit unlucky with that Ireland game; could have gone either way. Just 5 runs behind the Duckworth-Lewis. So, and if they had won that, there's a completely different picture for England. They won't be in the situation that they are in right now. So, I mean, you can expect a difficult opponent. Mm-hmm. Most likely,
they will also be in a situation where they need to win that last game. So, there's an added pressure on them, which they will come out wanting to win that game. So yeah, I mean, for me, they don't seem much different to the team that played last year and at the last World Cup, and they got to the semi-finals. They were one of the favorites to win. And I mean, if you were to pick 4 teams that were favorites to get to the semi-finals, England would be one of them. So that's the kind of pedigree that they have. But again, like Sri Lanka has shown that they can, fight with the best teams in the world. And if we can click on that day, if we can, like we did today, if we can use those conditions to our advantage, I think we can definitely win that game. You're painting a picture of a very formidable outfit. Daminda, what do you think? What should we expect? ශෙහාන් කියපු කතාන්දර ටික ඔක්කොම හරි. එකම දෙයක් තියෙන්නේ මේ ලෝක කුසලාන තරගාවලිය අපි ඉන්න කාණ්ඩේ දිහා බැලුවාම ඇෆ්ගනිස්තානය අයර්ලන්තය ඇරුණා. එතන ඉන්න ලොකු කණ්ඩායම් 4ක්. එංගලන්තය, ඕස්ට්‍රේලියාව, නවසීලන්තය, ලංකාව. ඔය කණ්ඩායම් 4න් ඕනම දෙන්නෙකුට ඕනම වෙලාවෙ ඇතුළට යන්න පුළුවන්. ඕනම ඔය කණ්ඩායම් 4න් ඕනම කෙනෙක්ට ලෝක කුසලාන දිරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා නමුත් මේ වෙලා තියෙන දැන් මේ තියෙන තත්ත්වය හැටියට ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකා එංගලන්ත තරගය අතිශයින්ම තීරණාත්මක තරගයක් කරනවා. මොකද යම්කිසි විදිහකින් ඊට කලින් තියෙන තරග ඊළඟ තරගය තියෙන්නේ ලබන 5 වෙනිදා මතක හැටියට. ඊට කලින් තියෙන තරග සම්පූර්ණයෙන්ම වැස්සට හේදිලා ගියොත් එහෙම ශ්‍රී ලංකා එංගලන්ත තරගය මේ ක්වාටර් ෆයිනල් එකක් වෙන තත්ත්වයට ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා මම ඒක කියන්නේ මේ සංචාරයේ අපි අවසාන පූර්ව තරගයට ආවත් නාවත් මේක සාර්ථක සංචාරයක් හැට මම දකිනවා. මොකද හේතුව අපි මීට අවුරුද්දකට විතර කලින් හිටපු ශ්‍රී ලංකා 2020 කණ්ඩායම දිහා බැලුවාම ඒ කණ්ඩායම වගේ නෙමෙයි මේ කණ්ඩායම. මේ කණ්ඩායම ඊට වඩා ගොඩක් විශ්වාසය තියන්න පුළුවන්. මේක මේ දක්ෂතාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේක ක්‍රීඩකයින්ගේ තරගයට අවතීර්ණ වීම සහ ඒගොල්ලන්ගේ මානසික ශක්තිය පිළිබඳ තියෙන කතාවක්. ඒ හින්දා මේ අපේ වර්තමාන කණ්ඩායම එන ඕන වෙලාවක විශ්වාසයක් තියන්න පුළුවන්. දැන් අපි නිකන්ටම හිතමු ශ්‍රී ලංකා එංගලන්ත තරගය ක්වාටර් ෆයිනල් එකට වැටුණා කියලා. අපිට බලාපොරොත්තු තියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒකෙදි එංගලන්තේ පරාජය කරන්න පුළුවන් කියන බලාපොරොත්තු අපිට තියන්න පුළුවන්. අපි හැමෝම දන්නවා එංගලන්ත ටීම් එකේ ඉන්නේ බොහොම මහා අනගුණන් නැති මේ ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවෝ කියලා. ඒක ඇත්ත. නමුත් ඒ ඔක්කොම වෙනස් වෙන්න ඕන කරන්නේ බෝල 2යි 3යි. එකයි උතන මේ කාරණාව. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ඇත්තටම බොහොම ටිකක් ඉවසිල්ලෙන් බලන් ඉන්න වෙනවා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ලබන සිකුරාදා විතර වෙනකොට අපිට දල අදහසක් ගන්න පුළුවනි ලංකා කණ්ඩායමට මොකද්ද වෙන්න යන්නේ, මොකද්ද ඊළඟට වෙන්න ඕනේ, නැත්නම් අපේ බලාපොරොත්තුව මොන වගේ දෙයක්ද කියන එක. And just to add to that, about Sri Lanka's performance at this World Cup, sure they haven't performed against the big teams the way they did in last year's World Cup, but look at what we have been through. We are the team that's had the most injuries, and in critical positions also. We are playing in conditions where fast bowlers play a big part in winning matches, and our best fast bowlers are the ones who've been injured, right? So I think that way there's a lot that we can take from this team. They fought hard. That New Zealand game, I mean, we did well in certain areas, but we let ourselves down. The only real defeat was Australia and the Namibia. But after the Namibia game, we really did come back really well, and there's a lot of positivity about our team. And I think this is something that we can carry forward. I firmly believe that this is not the best we're going to see from this team. This is a young team that's going to keep developing, and maybe at the 2024 World Cup is where we see this team, really peaking, and we see the best of all these young players that we have. So it's a development, and we are seeing like last year, we kept most of the players from last year, and we are seeing there's improvement in them. So it's a development process, and we just need to keep faith in these young players. That the more chances that they get, the more we back them, even when they have those periods where they may not perform well. The more they're going to develop, and the more mature they're going to become down the line. And I mean, even if you take, we didn't have Charmi Karunaratne today.
I mean, just because he didn't play today doesn't mean that he doesn't deserve to be in this team or doesn't deserve to be in this squad. He has a lot of quality, and I think he's one of those players that we need to keep in the squad. Keep our faith in him, and believe that when he gets a chance to play, that he will produce the kind of performances that we know that he's capable of. Right. Before I come back to Daminda with that, just reminding our audience to send in your thoughts, questions, and comments to Daily Mirror Facebook, Instagram, and YouTube. Daminda චාමික ගැන ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවා චාමිකගේ දක්ෂතාවයන් ගැන. දැන් අද ටීම් එකෙන් ඩ්‍රොප් වෙලා තියෙනවා මොකද්ද මේකට හේතුව කියලා පොඩක් ඕක තමයි අපි හුඟක් දෙනා පටලවා ගන්න තැන. කණ්ඩායමේක ක්‍රීඩකයන් 14ක් ඉස්සරට 14යි හිටියේ. නමුත් 16ක් විතර ඉන්නවා මේ කොරෝනා ප්‍රශ්න ආරම්භය නිසා කණ්ඩායමක ක්‍රීඩකයන් 16 දෙනෙක් විතර හිටියාම ඒකෙන් එක ක්‍රීඩකයෙක් මේ තරඟයේදී එක තරඟයක හොඳට ශ්‍රී ලංකා කරන ක්‍රීඩකයෙක් ඊළඟ තරඟේ හිටපු ගමන් ඩ්‍රොප් වෙනවා. ඒක හේතුව ක්‍රීඩකයා නරක නිසා නෙමෙයි. ඒක හේතුව ඇවිල්ලා අපි අද ශ්‍රී ලංකා කරන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවත් එක්ක නම් ඊළඟ දවසේ ශ්‍රී ලංකා කරන්නේ දකුණු අප්‍රිකාවත් එක්ක නම් අපි දන්නවා මේ අයගේ ශක්තිමත් අය ප්‍රදේශ මොනවාද දුර්වලාංශ මොනවාද ශක්තිමත් අංශ මොනවාද දුර්වලාංශ මොනවාද. දැන් උදාහරණයකට අපි කොදේපිල එක තරගයකට යනවා නම් අපි බොහෝ වෙලාවට අපේ කණ්ඩායම පැක් කරන නැත්නම් කණ්ඩායම පුරවලා දානවා දඟපන්දු යවනවා කියලා. මොකද අපි හැමදාම දන්නවා කොදේවන්ට දඟපන්දු ගහගන්න බෑ. මොකද කොදේව විතර නෙමෙයි නවසීලන්තෙත් ඔය කතන්දරේ වම තමයි. හැබැයි ඕස්ට්‍රේලියාව පොඩ්ඩක් ඕක මේව කරගෙන ඉන්නවා. ඒ එක්කම අපි ඉන්දියාවත් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා නම් අපි දඟපන්දු යවන්න පුරවන්න යන්නේ නැහැ මේ කණ්ඩායම. ඒක අපි නිතරම ක්‍රීඩකයෙක්ව යොදාගන්නේ ඒ තරඟයට අවශ්‍ය ඒ තරඟයේ අපි මුහුණ දෙන ප්‍රතිවාදීන් කවුද? ඒගොල්ලන්ගේ තත්ත්වයන්ට ඒගොල්ලන්ගේ ශක්තිය සහ දුර්වලතාව අනුව තමයි අපි මේ සෙල්ලම් කරන්නේ. උදාහරණයකට මම හොඳ උදාහරණයක් කියන්නම්. පාකිස්තාන කණ්ඩායමේ ඉතිහාසගත දුර්වලතාවක් තියෙනවා වමත් දඟපන්දු යවන්නන්ට. හැමදාම ඔය හේතු නිසා තමයි රංගන හේරත් 2009 දී එංගලන්තේ ඉඳලා ගෙනල්ලා ප්ලේන් එකෙන් බැහැලා කට්නායකින් කෙලින්ම එක්කගෙන යන්නේ ඩාර්ලි ග්‍රවුන්ඩ් එකට. එයා මේ මැච් එකේ විකට් 10කට වැඩි ගාණක් කරන් තරඟේ වීරත් වෙනවා. එහෙම දේවල් තියෙනවා. මේ ඒ නිසා මේ චාමික කරුණාරත්න අද මැච් එකේ ඩ්‍රොප් වුණායි කියලා ඒ කියන්නේ චාමික කරුණාරත්න ගැන නරකට හිතන්න ඕනෙත් නෑ. ඒක ළමයි හිතේ නරක කරගන්න ඕනෙත් නෑ. මේ චාමික කරුණාරත්න කියන්නේ මම බය නැතුව මේ කතන්දරේ කියනවා. චාමික කරුණාරත්න කියන්නේ එයාගේ ඔළුව හරියට තියාගෙන ඒ කියන්නේ අපි පහුගිය කාලේ බොහෝ ක්‍රීඩකයෝ දැක්කා ඉතාම දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ අකාලේ නාස්ති වෙලා ගියා විවිධ මේ වැරදි මාර්ගවල ගිය නිසා. ශාමික කරුණාරත්න යාගේ තාත්තා ටිකක් සැරයි මේ ඒ වගේ එයා ඔළුව හරියට තියාගෙන එයා දිගට ගියොත් එයාට හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඉතාම දක්ෂ තුන්රියව ක්‍රීඩකෙක් බය නැතුව මම කියනවා ඕනම වෙලාවක ලකුණු සිහන්නත් පුළුවන් කඩු ගන්නත් පුළුවන්. ඒකම කිසි කෙනෙකුට හිතා ගන්න බැරි විදිහේ මේ අදහ ගන්න බැරි උඩපන්දුව රැක ගන්න පුළුවන්. ඔය තුනම ඉතාම දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක්. All right, well, there you go. Some very interesting comments from our expert. If you do have any more questions that you would like to share with us, please send them in through our YouTube, Instagram, and Facebook accounts. I'd like to share a comment from Oliver Lianage, who thinks it's a good start, but wants to know if Sri Lanka should emerge victorious in the next game. I will add another question to that. Let's talk about how everything's pretty much uncertain right now. But what needs to happen for Sri Lanka to have any chances of progress in the tournament next? What do you gentlemen think? Firstly, Sri Lanka has to beat England. There's no way, two ways around it. Sri Lanka needs to beat England. Beyond that, we can speculate that if Afghanistan beat Australia, then we have a chance. If New Zealand wins their two remaining games, then we have a chance. There's a lot of permutations involved, but we also can't forget the fact that there are a lot of games in this tournament that have been washed out. So we don't know between now and our final game how many other games will get washed out and what the point standing is at that point. I think all we need to worry about right now is winning that last game, and trust that if we win that game, that we deserve to be in the semi-finals. And I think ultimately, in tournaments like this, you get to the semi-finals if you deserve to. And I mean, if you think of situations where Afghanistan need to beat Australia, Ireland need to beat New Zealand, those are not particularly encouraging situations for us.
But this is T20 cricket. Anything can happen. We can believe that we have a chance, but just come back to my first point. We need to win against England. Shehan, to add a little bit more to that, දැන් මේ වෙලාවේ මේ මොහොතේ තවත් තරගයක් පවත්වනවා. ඒක එංගලන්තය සහ නවසීලන්තය අතර. මේ තරගයේදී යම්කිසි විදිහකින් නවසීලන්තය දිනුවොත් ඔය ෂෙහාන්ට ඕන දේ වෙනවා. Okay. ඒ කියන්නේ එහෙම වුණොත් එංගලන්තය ලකුණු 5 නතර වෙනවා. එතකොට ශ්‍රී ලංකා එංගලන්ත තරගය විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. එංගලන්තය ලකුණු 5 නතර වෙනවා. හැබැයි ශ්‍රී ලංකා එංගලන්ත තරගයේදී අපි දිනුවොත් අපි ලකුණු 6යි එංගලන්තේ 5 නතර වෙනවා නවසීලන්තේ ලකුණු 7යි. ඒක මම කිව්වේ දැන් අද තරගයේදී අපිට බලන් ඉන්න වෙනවා එංගලන්තේ පෙරදිලා නවසීලන්තේ දිනනකම්. ඒක වුණොත් ෂෙහන්ට ඕන දේ වෙනවා. Right. But then again, in that same situation, if Australia beat Afghanistan, then Australia go above us. So again, these are things that we can't control. Yes. We lost that chance of controlling our own fate when we lost to Australia and New Zealand. But it is what it is. If we deserve to be in the semi-finals, I think we will be in the semi-finals. If not, like Daminda said, there's a lot that we can take away from this tour. Just even to play as well as we have without the resources that we've lost. Even if you take that New Zealand game, to put a team like that under pressure, I think it's remarkable. So again, we can only win and hope that things go our way. But I think even if we don't make it, there's a lot that we can be encouraged by. All right. Well, there you go. I hope that answers some of our viewers' questions about the points table and where Sri Lanka stands at the moment. Thank you for all your thoughts and comments shared with us so far. But as of now, things are pretty much uncertain for the Sri Lankan team. Everything's pretty much still up in the air, and all eyes will be on the next few games as we progress in the tournament. And that will be a wrap for our discussion today. Stay tuned to Lankadeepa, Daily Mirror and Tamil Mirror online as we bring you the very latest from Australia. Until then, have a very good afternoon.